Testing. Okay, good evening, everyone. I think there are still people outside that they're still doing their measurements, which is good. The report for those measurements, I'll let you know maybe either tomorrow or the next day, yeah? Just a cumulative report on where your numbers are at, and then we'll give you your numbers so that you know what you need to work on, huh? All right. Any testimonials? Anybody who's reached a goal, who worked out a goal this week, wants to come up and be held accountable in front of the public for? All right. Okay, so today I'm just going to continue on nutrition. We talked about chewing yesterday. Anybody tried chewing from yesterday? All right, did you notice the difference? Okay, great. So we talked about chewing. What else did we talk about yesterday? Regularity. Timing is everything. The other thing that I forgot to talk about timing is when your body realizes that you are regular with your meals, it does not find the need to hold on to fat, okay? So your body is actually programmed to keep fat for rainy days. If you are very irregular, your body interprets that as, okay, I'm in a famine, so it keeps fat as much as possible. If you're very regular with your meals, you'll find that your body does not find the need to hold on to fat as much as if you are irregular, huh? Okay, so this is what for those of you who come to the clinic, this is basically what I give to my patients. It breaks down food to the most important topic we're going to talk about today is the quality. We talked about quantity,
we talked about regularity, we talked about chewing. Now we talk about what foods to eat. You can see there on the topic that food hasn't really changed. That is what food that God gave Adam and Eve in the beginning. It still is the food that is guaranteed to keep you healthy up to this day. There is no English food, there is no Samoan food, there's no Fijian food, there's no cultural food. Food is only divided into healthy and unhealthy. Simple as that. It's the mixtures of these foods that actually determines your health, okay? So the first group there, move up some more lines, please. Okay. All right, so I think it goes up to 13. I've tried to put in this list everything that you can put through your mouth that is healthy. All right, so that includes foods. You can see herbs, condiments, and spices there. You can see certain kinds of food called fermented foods, sweeteners, and even beverages. If you eat foods out of this whole list of, if you eat 50 to 8% of your food from this, you will reverse disease and you will be healthy. It's as simple as that. This list contains everything that the body needs that I've talked about previously. So in bold there, that is the group of food or beverage. And in light on the other side, you have the examples. So we all know fruits. You have papayas, pineapples, mangoes, bananas, and grapes. We know about vegetables. We have a lot of those. Seaweed is a special kind of vegetable. It's very high in mineral content. So I think the limu is what we get. We go to Amauli a lot to get limu. Very rich in minerals. Starches, again, is a special kind of vegetable, but I put it separately there. So that's a health food. You can eat as much as you want. Now, special thing about nuts. Nuts are good, but nuts are fattening if you eat too much. So eat only maybe 3 times a week you can eat nuts. If you eat too much and you're very sedentary in your habit, you're desk-bound, don't eat too much of nuts because it's basically fat in the body. Seeds is very healthy as well, but again, it's fat. So don't eat it every day is the trick. Legumes are classified as carbohydrates, okay? So, but they are a very good source of protein for people who are plant-based. So that's where I get my protein from. There's a lot of these sold at TSM. Asian people eat a lot of this, but this is very healthy and very good for diabetics as well. Whole grains is that group right there. They sell quinoa in the stores here, if you are not aware. They sell brown rice. I've seen black rice in KS Mart as well, which is very healthy. And then they've got a lot of oats around here. What do you call oats in Samoan? Olesi, okay. But you must see that the packaging has the word whole grain on it, okay? So if it doesn't have the word whole grain, that means it's processed. Okay, sea salt, again, the type of salt is important. Sea salt is a natural salt. Table salt is a processed salt with additives. Table salt causes high blood pressure, sea salt doesn't. Okay, spice up your food. So there are natural herbs that can actually add flavor to your foods, okay? So in its natural plant form, it's good. You will find turmeric there as a plant. I'm not sure if we find a lot of that here. When you actually turn that into powder form, it irritates the lining of the stomach. So the more we modify plants, the less it is healthful for us. So curries are really not healthy for the body. Curries irritate the lining of the stomach, causing inflammation, leading to ulcers, most likely cancers as well. Fermented foods are a special kind of food that gives you the good bacteria. You need good bacteria to maintain a healthy gut. So we have pickles, sauerkraut, kimchi, tempeh. Kimchi, you know of, sauerkraut, they sell a lot of that here in the stores. And you can even make your own by looking at YouTube. Sweeteners. So a lot of people love sweet food. So if you're addicted to sweet stuff like candy, you can exchange those for honey, stevia. I've seen this in KS Mart. You have agave there and dates as well.
So those are the natural sweeteners that are good for you. Water. Now, there's a lot of bottled water. I bought this because I had to run to the store quickly. Water is tricky here because everybody's drinking bottled water. The trick is to try and drink. If you can find a glass water bottle, it's healthier than a plastic water bottle. If it's a plastic water bottle, make sure you look at it and it says BPA free on the bottle, because BPA, if it doesn't say that and it has BPA, which interrupts with hormones, especially for ladies, and you make sure you look at the pH. There is something called the P, small p, capital H on the bottle. That number should be more than 6.4. If it doesn't have that on the bottle, it most likely is acidic water. It's not adding to your health. Spring water is the most healthiest. Aquifer water or underground water is also healthy because it filters through the rocks. But if it says this, purified, this is purified drinking water. This is basically tap water. This is the most unhealthiest kind of water there is, because it only filters out mostly just the microorganisms, but not the heavy metals and other chemicals. But again, it's a cost factor. If that's what we can afford right now, we'll go with that. But we know what the standard is. We can work towards that. Beverages. People love drinking tea. Green herbal teas are good. Lemon leaf or lemongrass. That's your option. Okay. And the second group, this is the last part of this talk. Eat less. For those of you who are vegetarian, you can totally eliminate it. So I put meat there, which includes everything. I don't separate white and red meat because that distinction is only in words. In the body only interprets protein as either plant-based or animal-based. Animal-based protein is actually acid in the body and it causes disease. So the less you eat of it, the better. The World Health Organization has identified processed meat as cancer-causing. So every time you use processed meat, you are putting yourself at risk of cancer, confirmed, okay? Sausage, bacon, ham, and anything that's not a whole meat is processed, causes cancer. Meat products, eggs, milk, cheese, and butter, lacto-ovo vegetarians like me eat that. But again, the less you eat, the better. When I say less, maybe maximum of 3 times a week. Wheat is not a health food. Wheat is a highly hybridized food. The less you eat of wheat, the better it is for you. So you can see in whole grains, I've put wheat down there. If you eliminate one thing from your diet, wheat, you will lose weight, okay? Wheat is very fattening and wheat is a contributing factor to diabetes. This is relatively new information. So before we used to say, eat wheat bread instead of white bread, but now I say eat no wheat. Eat the other grains that's on the first list. But grains are not really Pacific food. We eat starches in the Pacific. So the more, eat what's local to your setting. Processed food, again, white foods that cause us diabetes, basically, white rice, canned food, packaged food. There are some exceptions to that, like canned vegetables is less better than fresh vegetables, but that's the second best option. Oils and fat, the less you eat of that, the better. Table salt, like I said, eat it, but sea salt is better than table salt. Sugar, powdered spices, I've explained before. Coffee, black tea. Why is that not good? Everybody likes coffee. It makes you feel good, but it kills your nerves, okay? So coffee contains caffeine, which is the same family as nicotine that you find in tobacco. Coffee makes you feel good because it overstimulates your nerve to death. In the short term, you feel good. In the long term, you're killing off your nervous system, which is electricity of the body, which sets you up for all kinds of diseases. When you give up these foods, you will feel weak because your body has to recover, but after that, you'll feel better. Sodas and candy, is that the last of the list? Okay, that's about it. And then just lastly, Netflix documentaries. Take a picture of that and go and watch that at home. There's enough information there for you to change your life. Watch this Netflix documentary as a family. It'll explain everything with testimonials about how those foods affect your life.
So 3 lists that you're going home with today: healthy food, less or unhealthy food, Netflix documentaries. You have a blessed evening. Mo le atu whaftai le fōmai, e ala i le saunoanga matangofia netu la fiafi, ta tonu ua e ta ofi ma e mai tau ia le folasanga le li fōmai, ia e tusa ma tatu po kalame soifua maloloina netu la fiafi, a one e misia le tula e ono fasfulu, o fiafi taitasi o le neilu ava yaso, ia o le afa asoa i le fōmai e ala i le soifua maloloina, ia ma tatu wa oina mai e nisi vaenga, ia wai o le tatu o langa fai pea. O lo tato ia ile nei lalolangi. Au temi nei o tato fisili, fie whatalofa atu I tato uso, ma ua whanwhatasi mai netu la fiafi, talofa lava. Via le atua o tato toe mafuta ile netu la fiafi, ia a whaina lei lau whafonga ile pōna pō, e tusa malwhi au na lau ngaina e tamaita ia a launi. Whaautu ina ile autu, fōfō ina mo mea sili atu. Ia o temi le nei o tātou fasili, a whai e le aisau pepa, e le aisau peni, si tia I lunga lo ao o ngā I mai a tamaitai, ia e tui nātu ia le pepa, ia ma le peni lo ao, mo tātou talinga fasili netu la fiafi. A o tātou tali ina fasili o le nei vai aso ma le vai aso fōu. A o ne e misia le vanoa lo whao popo pea o point, ia I lunga o lo suafa, ia ona tuina loa ia tula ia o lau award ia po o lau tongi. I le temi whai wina I tātou pokalame. Pe awha pele, misi sau pō, ia e mafuta mai fōia mawalunga o maka. Ia se o lava ina ia whai wina tātou pokalame. Ia te lo nau tofu pepa, ia ma tofu peni uma, ia mo tātou sili, I le netula fiafi. Tātou sili mo mua. Sao, pole se sei. E le tusi o eskelu e lua se fulu, len tā ua na pole whaila unga. E iailo na whai upu e te tango e sue. O lo tusi ai upu ia. Ia o tau whapa ia ina fo ia o tūla fono. E whai fo ia ma whai longa ia te au ma o tau. Ia I loa ai e o tau. O au lava o Iova lo o tau atua. Tusi lalo, sao, pese se. Eskelu e luas fulu mata upu, sa ili e oe po le ale foi upu. Tusi na o le tali lalo pe sao pe se. Ia o tau whapa ia ina foi o tu la fono, e fai foi ia ma fai longa ia te au ma o tau. Ia I loa ia o tau, o au lava o Iova, lo o tau atua. Aua te tusi a ina le fesili, tusi na o le tali. Sile lua. O le aso na tuu ina ai e le atua le sapati. O le aso na tuu ina ai e le atua le sapati. Pea e whaafonga ma e mai tautu toa lava I le whiaua na pō. Ia na tuu na whaamwhailoa mai e le whailaunga le aso. Pui a. Na tuu ina e le atua le sapati I le sapati. Pui e. Aso ono. Pui I. Aso fitu. Pui o. Aso fitu ma le aso ono. Fisile lua o le ale aso na tuina I e le atua I al sapati. A o le sapati. E aso fitu. Aso ono. I aso fitu. O aso fitu ma le ono. Tusina o le tali. Fisile tolu. Whaatumu le avanoa. Whaatumu le avanoa. I le mātai o esfulu ma le lua. O lo iai whetalainga Iesu lea na manino le lea na po I le whiauwhai ma Iesu. O lea e te tau ai ona e I le sapati. Tusi lalo le tali. Sa ili e oele whai upo le mātai o esfulu lua. Tusi lalo ia le tali sao.
Whai mai Iesu, o lea, e ta tau ai ona e, tusi e le tali. I le sapati. Tusi lava na o le tali, maua tali le matai o sifuru lua, ia, toi vava ai iau notes na wha mau pōna pō, a tonu e mau ai le tali o tafsili ma le whaiupu. Lela toi wha alu atu ia tātou sili mua, ina o tolu tātou sili mua, sao pese se. Ile tusi o eskielu e lua sifuru. O lo tu si ai upu ia, ia o tau whapa ia ina foi o utu la fono, e whai fo ia ma whai longa ia te au ma o tau. Ia i loa ai e o tau, o au lava o Iova, lo o tau atua. Sa ili oe le whai upu, tusi mai pe sao, pe o le sese. Si le lua, o le aso, o le aso na tu inai e le atua le sapati. O le aso na tu inai e le atua le sapati. Pui a, o le sapati. Pui e, aso ono. Pui i, aso fitu. Pui o, aso fitu ma le ono. Tusi lalo na o tarisau. Ia ma tatou sili muli sile tolu. Fa atumu le vanoa. Ile matai o sifulu lua. Sa ili e oe po le alo na whai upu. O lo iai whetalainga Iesu nei. O lea e te tau wai ona e. Fa atumu e oe. Ile sapati. Te iloa nau whai on talina. Ia tatou sili netu la fiafi. Ewa la atu i tamaitai. Si tia ilunga ia lau pepa. Ia o le a ngai mai mo le au ina o tātou pepa, mo tātou tali mafsili ne tula fiafi. Tusi na o lo suafa, tusi manino o lo suafa, ina ia whape nao na whai ngofio, na wha maumawina, ia i tātou wha maumaunga i pōtai tasi. Mo le aturangang whaftai mo tali ino tātou sili, ia o a ngai mai a tamaitai le tu whatasia o tātou pepa, ia mao ina atu a wai a tātou whamamonga ne tula fiafi. Au ina ia tātou pepa, ia toi whailoa tu lava, au ane e misia se pō, e se malmatango fio whiau, o lo launga ina e whanau talavou, i pō taitasi, ia o lo mafuta mai, ia o le avea lea o se whamanuianga, o le a whaingo fia i foi, o na e tali ina tātou sili i pō taitasi, pea wapea e te whaatasi mai, i lea pō, ma lea pō. Te loa leo umon tu whatasia i a tātou tali. Ia. Lela tātou o e tali a tātou sili. Sile mua. Ile eskielu e lua se fulu tusi mai oe sao pese se. Ia o tau whapa ia ina fo i o tu la fono. E whai fo ia ma whai longa ia te au ma o tau. Ia i loa ai e o tau a ulava o Iova. E sao pe se? E sao? E se. O le upu tu la fono na e te mai tau winai. E le o le tu la fono. O le sapati. Ia o tau whapa ia ina foi i o u sapati. Ia toe foi. Ia mai vava ai le skielu na e luas fulu. O lo iai le whai upu e te sue ina. Ia mai tau winai le upu sapati o lo iai. Sile lua. O le aso na tu ina i e le atua le sapati. Sapati e aso ono i aso fitu. O le aso ono mal fitu. O le aretari. O le i. O le aretari tali sa o le lei. O le ale mau le wha mau ina ai. Kene se luas fulu iwa se i o. Luas fulu wha upa iwa se o sifulu. O aso fo i ono i te ngalue ai. Wha iei au ngaluenga umalava. A o le aso fitu o le sapati lei. Ia Iova lo atua whaftai. Sili mulmuli. Whaatumu lewa noa. I le tusi o mātai o sifululua. O lo iei whetalai ngā Iesu. Whai mai Iesu. O lea e te tau wai ona e. I le sapati. O le aletari. Malolo i le sapati. Oi talo whai. Mātai o sifululua whai upa sifuluma le lua. Whai mai. E le sili lava e ale tangata i le mamoe, o lea e tatau wai ona e anga le lei i le sapati. Mo le atulangang whaftai lava mo talino tātou sili, temi lava whapenei i le poa tai ao, tuturi aluan mai i tātou maftanga i talino tātou sili,
a wai a tātou whiau o le pōle nei, tāo whi mau, wha mau lalo ia vaianga tāu o le whiau, a wai a tātou tali ngā whisiri le aso a tai au, toi wha manatu atu, ia walau lia sa uo mo tātou mawhtanga, ai ia whaftai tele, ia le mafuta mai, ia mo tātou siri ni tula fiafi, la suia lau tau whafonga i le viinga, o le alangina, ia mapese ina e whanau o le kalesia, whaftai lava.
fia lava le loto mele anganga ono le nea vano whapitoa wa o moina e ala le ili whaso ina atu o le whiau o le atua. Olo ingoa o te mensitango, ma o se fulma le fitu nei o tausanga. Ma o le whiau mo oe mau i le pone. O leo mai tala atu o tuunga mau. O leo mai tala atu o tuunga mau. Whawhelo ai atu foi niso o ma whaion tato whaatasi le nei tu la fiaf. Talia mal fia o tau. I alofa le atua mwhamanuia lo tau whafonga. So I fua mai a manuia. Puno melo wao, si o te teine tātou se talu. Le tuai, le anga luela o au na whatau wa. E ala le I le tala ina tōla upumoni. Sosoani mai oe, mai e whamanuia e whafonga o lonu. Ona suafo Yesu. Amen. O leo, mai tala atu o tūnga mau. O leo, mai tala atu o tūnga mau. E mawhai ea e tangata oti o na tautala mai. E mawhai ea e tangata oti o na tautala mai. O le manatu e mawhai o na tala noa atu I tangata oti. O se me whangai e tia ila ngona o le tele o tangata. Awa o se me e maasani o na waai e yata tifanga. E whai taua I le tele o tusi, whaapea le tele o tala I tutato te whaalungo solo ai. O le tele o nei tusi e whamatala I nei tala. Ina I alumia mataulia. Pe a whaatau ina atu. O le mawhai o na e tala noa atu isi pāneta, ma nisi tānata o loo soifua. E tū mau pēa o na siringia I le tele o tangata. E moni ea tangata whaipele matau la itu, e mawhai o na la tau tala noa atu I tangata oti. Ai mesei la tau e pele I tātou. E mawhai ea e anganga I la tau ua maliliu, o na ulufia tangata soifua, ma fōlinga mai, ma leo mai e peila vo I la tau moni o soifua. O le mata upu le nei o se mata upu matu ia I lo langa nei. O na e mawhai o na avea ai, ma se whiwhilinga eu I atua I le ola pe o le oti. O se mata upu fo I e whaalango lango I eilo wha o la tanga. Ma e tatau ona e sue I ai, ma le tutoa. O le tali lava o lo I totonu o le tusipaia. O lo au mai e Yesu ke riso lava le upu moni e whatatau le mata upu I e uoti. E matua whasaina le fionga le atua, o na tala noa atu I tangata oti, ma nganga leanga. Le vitiko suiva whai upo e toltas. Aua to te whaasanga atu I la atu o iei tu wawalo. Aua fōi e te sāu I li tau la itu. E leanga I oto. O au o Iova lo oto atua. Ele yo atu whanaunga I Saraelu I kanana. Na whaatonu ina I la atu e Yesu I le Deuteronomy sfulu walu, whai upo sfulu. E o suma lua. Aua ne ilo ia te oese e tasi e whai ua ne lo na talii, po lo na fine se afi. O se e whai tonga fiti whaatau la itu. O se I ite I a o le langi. Po se sa I whai longa. Po se tau la itu. Po se a peli. Po se fesili atu ia itu. Po se wa iai aitu wawalo. Po se sa ili atu ye uoti. Awa ino sia Iova I lato uma o le awhaia nā mea. E tūlia fo Iova I lato na I uruma. Ona o nā mea ino sia. Na sila fia le Iova I lato o le awhesili atu I aitu wawalo. Ma o le a lato tai e se ina I tangata. O le mea lea na ia whetalai atu ai. E soto e lua whai upo sfuma le walu. Aua lava ne iola se taula aitu whawhine. O le tala ia saulo ina ua ia whesili atu ia tu wawalo. E aoa o mai ai le matau tio tari tonunga ia ila atu e tari tonu atu. Ie ua whioti. Mua mono wha I ngā tu posfulu whai u posfulu le tolu. O lea nao te ai saulo ona o nanga sala tu e luma ia Iova. O lea whionga lava Iova na le usta iai. O sa ili fo I lea itu. Wawalo e whesili iai. Ai se a ele finangalo le atua tātou te so ta iatu I tangata oti. O Yesu o la tātou wo.
E malama o ia yo tātou whaafita uli, ai me se pēr whai a mia se tasi e pele ia i tātou, i le maliu, maleoti. E whaanoa noa o ia whaatasi mai tātou, e malama na whetalainga, e whaatatau i le oti, to e tū, ma le ola e whaavau. I le maliu ai o se tasi o ana wo, whai mai le tuspa ia, ua tangi Yesu, Ioane Yesu tasi whai upe tolu 5. E malama Yesu i le oti, a wana o ia na maliu ma toe tū mai. Whalinga mō mua whai upe suma le fitu e o suma le valu. Aua e te whewhe, wa o le mua ma le muli. O le ola nei lava, sa o oti, whauta foi. O te ola e whavau lava, amen. O ia te au foi ki o se oli ma le oti, a e sili atu lena. O ia na ti au mai le ola. O ia fio mai ina ia tātou maua le ola. Ma maua atili ai pēr lava. Ioane sfulu whai upo sfulu. O sau ina ia lātou maua le ola. Ia maua atili ai lava. Na ia fola mai le whafau ina ato toa le ola i le ola e whavau. Ioane su tasi whai upo 2:5. Ua whetara i atu ai Yesu ia te ia. Wa nei o le toe tū ma le ola. O le whatua tua mai atea. E ui lava i noti. A e ola lava ia. O Yesu o le fo mai whapitoa le ola. E sili atulo na malama na ilo se isi lava i laulangi nei. A wā o ia na fofoina le ola ma le mea ola. I le pānita le nei. Ioane mua whai mua tolu. Sa i le Amataga le loko. Sa i le atua le loko. O le atua fo'i le loko. Na ia whaia mea umalava. E le ai fo'i se mea tasi. Na whaia e le whaia e ia. Kolo se mua whai upo e sfuma le ono. A wā na whaia e mea e ia mea umalava. Na whaia e ia mea umalava. Na whaia fo'i mo ia. A whaia whai loa mai e le atua i lana fionga se mea tā ua. Tātou te tali tonu o le nafo foina ua ia whailoa mai mea e le lei ma te tau mo i tātou. O le mafuanga na ia whasaina i ona tangata, ona so tai atu i tangata oti, ona se mea e le mawhai ona whaia. O lo manino le tuspaia. O e ua oti e le mawhai ona te tala noa mai i tangata ola. Io poe fitu whai upo iwa. Ua tā ape le ao ua mawai atu. E wha apea le wa lui fol no tunga ma ele to ya lua e oia yo poe fitu fai poe sfulu a fai o ilunga lau papa si o tatu fai tau fa tasi mai famu o ani si me e te manatu masila fia e tangata malidu o lo manino le famatalanga le tusi o fai la unga a wa o e uola la tau te iloa e oti la tau a o e uoti la tau te le iloa se mea. Io poe whai la unga iwa whai upo e 5. E tu sai o mau o tu spaia. Tātou te iloa ai ele mawhai e tangata soifua o na so tai atu i tangata oti. Ai sea, la tau te le iloa se mea. A tonu te whapeani. A o ai la nei anganga i tala noa mai i tangata ola. Olo manino lava fo'i tu spaia i la tau nei. Whaalinga suro no whai upo suma tolu se o tātou whai tau whaatasi mai. Uma, e wha poto ia te ila tau i le taua, i la stele o le atua e ona le maalosi umalava. O loa whai loa mai fo i le tuspaia, e le ngata o ai i la tau nei, a whea fo i le mea e o mai ei. Whaalinga sulua whai upu e fitu. Ua tau fo i le taua i le langi, o me ka ili mana angelu ua tau ma le tā rako, ua au fo i le tā rako mana angelu, e tau wa i le taua. Whaalinga sulua whai upu e valu. A ua la tau le man malo, e le to e maua fo i le langi se mea la tau ten nofo ai. Whaalinga sulua whai upu e iwa. Ua lafo fo i le tā rako tele, o le ngata tuai lea. Ua ingoa i le ti apolo i le male sātani.
O le whase I laulangi uma. Ua lafo ifo I laulangi. Ua lafo fo I ana angelu whaatasi mai ia. O I la taune. O angelu ntūlia whaatasi mai masātani. Uoe. Ia e matua whaiteti. E leo se mea ulangia lau tofo le ia ngangaleanga. O lo la tau matawhai oi. O le tau whase mataitai ise ina mai oi ia Yesu. Mai wai ina ele mo le o le whawau. Amene. O le upu moni le ne e te tau ona te te ea iau tino. Ma oi a te oe le matau. E te sola mamau ise mai ei mai a ngangaleanga. Mai tu wavalu. Pea whai e te tari tonu o lo soifua pea e tangata ua lewa o na maaliriu. O lo e whaatanga ina ngangaleanga le. E whase ina mataitai ese ina oe mai le upu moni. I oi. O le mana tau whase o Satan e matau tia tele. E ma whai o na whaoringa I si tangata. E o oi lawa I angelu an malamalama. Lua kore nito e sutasi whai upo e sfuma le wha. E leo se mea foi lea e o fuai. A wā o Satani lawa. Ua li ua o ia ma angelu an malamalama. Whai mai le tuspa ia. E ma whai e Satani mana angelu ana wha whaoringa so se tasi lava laulangi nei. A wā wala tau si la fia tātou a mionga. Tūmanga. Wha tasi e ma o tātou whaoringa. O se mea e aona e popole ai, pe ama whai e mana Satani ona wha whaoringa mai se isi tangata oti. Ma tau tala mai, e au noa maloi loina. O le nā tangata, ua lewa o na maliu. E iai ma le si mea lilo o lo whai loa mai fo I tuspa ia. E o lawa ia Yesu o lo wha whaoringa mai fo I Satani. Mata e toa fia nisi o le a whase ina I le mata upu. E whata tau le toa ia fia wha alua mai o Yesu. E le o le mea e lea na lapatai mai ia Yesu. E whata tau I lona toa ia fia mai. Mata e lua whawhai upu e wha. O na tali atu ai leo Yesu. Wa wha ape atu ia te I lātou. Ia o tau nei whase ina o tau se tasi. Mata e lua whawhai upu e lua e lima. A whai o le lunga lau papasi o tātou whaita. E tā ua tele le vaenga le nei ia Yesu, na maafuai ona ia toi la patai mai lana launga lava le e tasi. Mata e lua whawhai upu e lua tolu. A whai e whai ane se tasi a te o tau I ona po. O I nei ea le ke riso po ina. Aua to te whaalongo I ai. Mata e lua whawhai upu e lua wha. Aua e tutu mai ke riso pe pelo, ma perfecta pelo. La to te whai a fhoi whailonga te tele ma wavenga. Ina ia whase ina ai e ua whiwhiria lau. Pe ama whai ai. Mata e lua whawhai upu e lua lima. Whauta, ua ou moi tau ina tuai ia te o tau. E ma whai ona whaapea mai nisi. Sa ova ai tino lava I siau tama o tū mai. Pe whaapea mai fui. O siau tō lua lava lea sa matara noa. Pe whaapea mai sa matua. Sa maliu siau tama I le taua. Ai o te alu lava yasi lona tunga mau ma matara noa ai. Ua whetalai mai lea tua e ala lana fionga pai. Aua tātou te tara noa atu I tangata oti. Ua ia ala patai mai e o e lava I ua whiwhiria. E ono whase ina ai. E miliona ma miliona tangata o le a whase ina. Ai sea. Ona e tari tonu ngō fie tangata I o la taulangona ma whalangona. Na I lo la fionga le atua. Amene. O le whaale tonu le nei. Tātou te tari tonu ea le upu moni a le atua, pe tātou te tari tonu le pepelo a Satan. Na o I lātou lava ua whamalosia o lātou loto I la fionga le atua, malana tuspa ia o le amawhai o na tutu atu I whaseenga Satani, ua amata o na whaatumuria I laulangi. E iei si sa tupu ai mea nei, e pei o le tangata ua matapongia, ma ua whaoringa mai lava uoti, pe tai, ono o ngaluenga fo mai, e ma whai ona toi whaafosia I o lātou mānawa. O na lātou moli maule e whaapea. Sao ese o lātou anganga mai o lātou tino, ma wawa ai mai eia o whai ngaluenga fo mai. E toi whaafoi. Whaatei mai ei lātou.
Na la tova aia se malama lama tele ma Yesu, po se angelu wa faa pea mai. E alu atu. E moli mau nisi na la tova aia nisi ua lewa o na maliriu. Na ole upu moni lava le fionga le atua, e mawhai ona tu ese ina le mea moni, ma le tau faa se, ma le pepelo a satani. Pea whai e te whaalango lango i au langona i whiriwhiringa whai. E mawhai ona tai ese ina ai, oi, a ole tu mau le fionga le atua, e le se lava. Ua tumu le lalolangi i tari tonunga se, e whatatau i e ua maliriu, ma e whoringa mai lava ne i tari tonunga, e moni ma wha maon. O le wha taita ingo le taita nunga. Ama liu se e tasi e mawhai ona tau tu mai o se mea ola, e pei o se povi. I sumu, po se ngata fo i tu lou le ngana. E whai tau miliona tangata o le a taritonu i le nei tau wha se. E iai fo i le taritonunga o le lei, ma le leanga, e tu tusa le lei o la ua ma losi e o i le unga, ma le ola e wha vagu. I le moto o pali, i ine tona sia. E maasani ona whaatino i nai, le siva le ne o le parent. O le tangata le tā ua le parent. E la e o si la e pe se wha mo la po. E si o mia o ia e tangata to onu. O lo umbia ni la au mama ai, mai fōringa mai lavo o la tō so whai le parent. O i la tō nei e whaatino ina le a siva, o lo ona nā mai le mea inu mia mua mua. Ai le i whaatino ina le siva nei. E mua ona so whai mai le parent. Ona fōringa le e so sola le tō ono lea. Ona sola fo i lea o le parent. E tuli loa atu le tō ono, ma tama whai e wha o lima i a te ia. E maasani ona la tota velo solo ala e tō upenga, ma e una la vea tuai ma nisi o le au matamata. O le taimi lava lea e o mai ei loa tangata o le nuu matama whai e whaafi le mu le au siva, le e tō ono. E ala lea i le asuai o vai i o la tau fōringa. E so sūlo le vai. O na lūru lea o la tau ulu ma fōringa whatu a whiala mai i le isi lalorangi. E fōringa mai o le parent o le atua lea. A o le tō ono lea, o sa tani, mana angeru. O lo whailo mai fo i a te i tātou, o lo iai pēr le taua i le vā o le lelei, ma le leanga. O te matua whawhetai i a Yesu. O ia o le toe tū ma le ola. O ia na au maia le wha moe moe le ola. O le mea le e le manu maa loa i pēr sa tani. O loa anga i atu le tala wha solo pito i lalolangi i le taimi nei, i le taimi atu e whausia i le atua se lalolangi fōu, mō na tangata e au noa ma le anga sala. Wha mai, taua, onge, wha anonoanga ma le oti. Wha alinga lua tasi, wha ipu mua e o i le wha. O na au i loa lea o le langi fōu ma le lalolangi fōu. Awa ua mawai atu le rua i lalolangi, ma le rua i langi, ua le ai fo'i se toe sami. O au o Ioane na o i loa le a aipa ia, o Jerusalem fōu. Ua alu ifo mai le atua i le langi. Ua saunia pei o se whato anu fotani, ua teu wina morantani. Na o whaalongo fōi i le leo tele mai le langi, ua whaapea mai. Whauta, ua whaatasi matangata le whalewhata whai o le atua. E mau fōi o ia mai lātou. E whai fōi lātou mōna nu. E ia te i lātou le atua lava. O lo lātou atua ia. E soro ia se fōi le atua lo i mata, mai o lātou mata. E le ai fōi se toi oti. Po se au e, po se wha anua noa. E le ai fo'i se toe puapuanga, a wā ua mawai atu mea mua mua. E te whiriwhiri ea mo Yesu i le pōne. Ma toe whanau fōwina i oi. E te le whaatali se e oti, a wā ua tuai lea mo oi. E te le whaatali fō i se isi o langa fōu pea e toi tū mai o se mea ola,
e pei o nisi tali tonunga. A o le jasoni, a e maua le taimi, o le a sautai. Ia whawhetai le atua, le tamā o lo tātou alii o Iesu Keriso. O le na whanau whauwina i tātou ona o lona alofa tele. Ina ia iu i le whaamoe moe uola. I le toi tū mai e Iesu Keriso, na ie uot. Ia iu i le tofi e le pala. E le aise le anga o iai. E le mamae lava. O lo teu i le langi mo i tātou. E mawhai ona e maua le ola e whavau. O le mautinoanga le na ua ngalo le atua mo oe maa i le awhiawhinu nei. Mua Ioane sutasi whai upu e sulua. O le nei fōi le mau. Wa fōina mai e le atua ia te i tātou le ola e whaavau. O le ola lava lea ua ilona alu. O le o ia te ia le alu, o ia te ia le ola. O le e le o ia te ia le alu, e le o ia te ia le ola. E whaape whea o na ouilo. E whaape whea o na ou mautino. O loo manino mai lava i le tuspaia. Mua Ioane lima whai upo e sulmai tolu. Wa outu si atua nei mea uma ia te outou. O e whaatua tua le suafa o le alo le atua. Ina ia outou ilo ai, ua ia te outou le ola e whaavau. Ina ia outou whaatua tua fo'i le suafa o le alo le atua. O le whesili mo oe ma i la whiawhine. O ia te oe ea Iesu. O ia te au ea Iesu. E mawhai o nā whio ifo o ia te oe lava i le taimini nei. Whaelinga e tolu whai upo e luasfut. Whauta, o te tū atu le pui pui ma tui tui ia. Aise e tasi e whaalongo mai leo leo. Ma tala mai le pui pui. O te ulu whale atu ia te ia. Ma te tari sua fo'i mai. O ia fo'i maa. Woe. I le awhiawhine. Nā o le tasi lava le leo mai tala atu o tuunga maa. O loo whetalai mai mo oe maa u le pōnei. Ua nā o le leo leo o Iesu. Le na maliu mo i tātou. Ai na toi tū mai i le oti. O loo whetalai mai i lau loto i le pōne. O loo whetalai mai ina ia tātou whaatua tua ia te ia. O loo lapatai mai. Aua tātou te whaalonga fua i nā leo. O leo nā o le au tau whase. O loo whetalai mai. Ta tala le whaitoto o roto. E se I whaulu whale ia te ia. E te fia whaalungo ea maustai. I lona si ufonga I pone. E te fia moti noa lo iai I le ola e whawa. Le ola ua ia saunia mo oe ma. Amen. Oh
leo fia, si o tatu tūla e au whaine tātou se tala. Whaftai tele lava le atuae, ua mae aringa ruenga la o au na vai vai malvalea. Whaftai sa e sosoani mai, i a vea le au o le nei pō, se whatu e pa u se ele, na ia tupu maola i loto mwhina ngalo o tangata. Whamanuia mai ma whamangalo matose, ana suafa Yesu. Amen. Not to